First, let's say hello to the reigning defending UFC flyweight champion, the one and only Deiveson Figueiredo. Hit the music, baby, Frank. We get figgy with it. Throw the hands, do the dance if you really yeah, Deiveson. We getting figgy with it on Saturday or what? We get figgy with it. You know this song, Deiveson? If you really with it. We get figgy with it. Throw the hands, I don't know. if you really with it. Come More or less. Come on, Figgy. Dance with me, baby. It's a big week. Figgy back in Brazil. Na Amazônia. Shout out to Tava MC. o boi do Maidana na Amazônia. I love it. I love it. MC Dome. Shout out to MC Dome for that great music. Are you going to walk out to that song getting Figgy with it? Você vai sair com essa canção para sua luta? Dessa vez não. Eu estou usando outro som para entrar mais adequado ao Rio de Janeiro. Essa é uma música que os cariocas vão gostar muito. He's going to change the music more for Rio de Janeiro. Oh, okay. Not this time. Oh, all right. Song. I was excited about. Mas essa é a minha canção. Eu sempre vou entrar com ela. But that'll always be his song to walk out to. Okay. All right. Fair enough. Well, you look great, Deiveson. I like the glasses very much. This is a nice look. This is high class stuff. What kind of glasses are those? Você parece bom. Os lentes. Qual lentes? Gucci. O name desse é ha. Gucci. Yeah. Wow. Look at you, the champ. All right. So it's been a year since we last saw you, and you're getting to fight as a champion back home in Brazil. What does this mean to you, Deiveson? Like, there was a chance maybe you become champion. You're no longer champion. You never get to fight in your home country. But to fight in your home country, how big of a deal is this for you? Tu nunca lutou, tu vai lutar agora como campeão aqui no Rio. Tu já lutou no Brasil, mas nunca como campeão. Como isso daí significa para ti? Bom, 100%, né? Há 5 anos atrás, eu estreiei no UFC aqui no Rio de Janeiro e agora retornando campeão, né? Lutar aqui embaixo da torcida dos brasileiros e lutar para os brasileiros, a galera que acompanha meu trabalho. E sabe, Brandon Moreno versus Deiveson Figueiredo, bicho pega fogo, então vamos ficar ligados que sábado vai ser uma luta incrível. 5 years ago, he made his debut here in Rio. His first fight was here. And now he's getting to fight for the championship in front of his country here in Rio. Big freaking deal. Big deal. Very exciting. Can I ask, are you, at this point, are you tired of thinking about Brandon Moreno? 4 times unprecedented. Are you tired of thinking about this guy? Você está cansado pensando de Moreno? Não, Moreno é gente boa, né, cara? A gente só não se dá bem dentro do octágono, né? Mas eu não me considero amigo do Moreno. Todo mundo sabe que a gente tem uma treta, talvez por estar sempre lutando com ele. Mas, enfim, é a luta que vem de dentro do UFC e é sempre bom acontecer. Eu espero que venha a 5ª luta com ele. He doesn't have problems with Moreno. His only problem with him is inside the octagon. And he's just excited to meet with him here in Rio. I know you guys had to do a face-off, and there was some promotional stuff 2 months ago. Brandon told me last week that you were kind of trying to intimidate him a little bit. Is that true? Were you trying to intimidate him when you guys were doing the media 2 months ago in Rio? Da vez que vocês se encararam aqui no Rio, o Breno disse para ele que tu estava tentando intimidar ele, fazer um jogo para intimidar ele. Bom, na verdade, a minha presença já intimida ele, né? Minha presença já intimida o Brandon Moreno. Ele sabe que eu sou um cara bem mau dentro do octágono e eu vou entrar para ser o que eu sempre fui desde a primeira luta. Eu vou ser um cara bem agressivo com ele e daí
Claro, treinei muito para defesa de queda, treinei muito meu jiu-jitsu, agora eu venho muito mais versátil para brigar com ele. He said just his presence alone makes Brandon Moreno scared. Oh, okay. And he doesn't have to do anything. He doesn't have to do anything special to scare him. Just his presence alone scares him. It has been somewhat of a tumultuous time, like a crazy time for Brandon and his team because of the James Krause situation. Do you think that this is going to work in your favor, the fact that he had to change coaches so close to the fight? A situação que envolveu o treinador dele fez ele passar por um momento difícil. Tu acha que isso vai mudar a situação da luta? Certamente vai mudar, né? Porque ele mexeu aí nos coaches dele, mexeu no camp dele, e isso vai fazer com que ele não venha 100% para essa luta. E eu vou aproveitar isso a meu favor. Yeah, he said everything changes. That his camp is going to change, but and his fight will probably change a little bit too. Okay. By the way, just curious, the guy who's translating, why doesn't he just translate? Why is he telling you what to say? That's what I'd say. Yeah, come on, man, you're the man. Why are you shy? My coach don't speak English. My English is not very well, but I'm gonna do my best. You're incredible, my friend. Look at you. You're fantastic. We're doing better. Yes. It's too much translation. Tell me what he said there about the coaches changing and all that drama. We know that every change doing the team is gonna make difference the fight because he has a lot of problems. Head coach, and the head coach is the center of the camp. Now he's out. The head coach is out. And he needs to change a lot of things, a lot of codes, probably the strategy gonna fight. And Deiveson is gonna make that for a good thing for us. He's gonna put the strategy inside this. By the way, great job. That was great. Come on, don't be scared. It's okay. And I saw on Twitter that you called Brandon a traitor for backing James Krause. What did he mean by that? Ele viu que tu postando no Twitter que o Brandon era tipo traidor por conta da situação, tipo, ter dado a costa pro treinador dele. Bom, cara, é muito complicado, né? E, agora assim, eu tô em uma fase que eu não quero muito falar o que eu falei pro Brandon, né? Quero focar mais nessa luta aí e eu espero que ele esteja bem, né, para a luta, para a gente fazer uma luta incrível como sempre fizemos as 3 primeiras. I am in the best time now. I don't want to talk too much about Brandon. I'm good now. I don't need to talk too much, but everyone knows what happened, and I just hope that Brandon's coming for the fight as well. We're gonna do together a show for the public because everybody needs that. Okay, fair enough. I don't want to talk too much about the problems. No problem, and I respect that. I have no problems with that, obviously. Could I ask, I saw a picture of you cutting weight with the towels and everything, and usually we see that closer to weigh-ins. How come you were doing that so early? Ele te viu numa foto cortando peso já usando toalhas. E a gente sabe que a gente usa muito perto da luta. Por que você está usando toalha já? Bom, eu estava em um momento não cortando peso, não desidratando, mas eu estava relaxando ali, embrulhado a toalha. E não era um corte de peso, eu estava só apenas relaxando, alguns 5 minutinhos. It's not about the cut the weight. The weight is good now, the best time in the career, the weight. But the room of the workout is very cold, and I need to put the toes between me to keep my warm up. Don't last to do, but it's not the problem of the weight. Okay. Just for the weather of the room is very cold. You look like you're in great shape. Your face, everything looks great. How much do you have to cut between now and Friday? Do you know? Ele falou que ele te acha muito bem e ele queria saber quantos quilos está faltando aí para te cortar. Bom, tá faltando, eu acho que 4 quilos ainda. E por isso eu tô bem, tô saudável, conversando, brincando com meus coaches, né?
Eu venho desde o início do meu camp com esse clima, um clima saudável, um clima animado, brincando, sendo extrovertido com meus coaches, e contratei 2 caras para trabalhar comigo. Um é o Lucas Ogby, meu preparador físico, meu tradutor, que está aqui do meu lado, my translate, e o outro é o Chicão, meu como é que fala? Nutricionista, trabalha com o Patrick, os irmãos Pitbull, é um cara renomeado e eu chamei ele para trabalhar comigo também, e eu estou muito saudável, eu bato palma para esse cara porque ele me deixou muito bem, eu estou faltando apenas 4 quilos e desse jeito, conversando, dando atenção para você, que é um, uma das maiores redes do YouTube. I am in the best shape of my career. For this camp, I bring my strength conditioner and translate to help me is a new strength conditioner and a nutritionist. And this time, my diet, my body is very well. I feel healthy. I feel very happy. I'm gonna can hang out with my team, with my family. I have a lot of energy to be there to talk to you. Is one of the best reports in the world to talk about MMA. Now I feel very well. Just 4 kilos for make the weight. I'm on the points. I'm in health. I'm sharp. It's gonna be a big fight. Amazing. For us. And thank you for those words. Obrigado. I appreciate that very much. How is your finger? Remember, you showed us how is it doing, the finger? Eu tinha problema nos dedos. Isso. Como é que eles estão agora? Bom, tá 100%. Eu quase quebro o dedo no camp uma semana. Faltando uma semana para minha última luta agora com o Brandon Moreno, eu quase quebro o dedo em um treino de wrestling, mas lutei mesmo assim, trouxe meu cinturão de volta para casa e agora estou 100%, a mão está perfeita, não tem nenhuma, eu estou zerado, não tem nenhuma lesão, estou bem, estou 100% para essa nova luta. In the last fight of Moreno, probably in the last week of the camp, I almost broke my finger in a trainer wrestling. But I go to the fight with this problem. I bring the belt for the Brazil, but now I feel complete recovery of my injury. It's gonna be no problems with injuries for this fight. I'm perfect. How close were you, Deiveson, to moving up to 135 for good and leaving 125? All the stuff that happened over the past year. How close were you to actually going up to Bantamweight? Ele perguntou se está muito perto de tu subir de categoria e lutar para o 61. Isso é uma coisa que tu já falou, mas se isso é uma probabilidade, se está perto ou não, como é que vai ser o futuro? Bom, o futuro está bem próximo. Eu quero me testar na categoria meia acima, na 61, na categoria de cima, e eu deixo as portas abertas para o UFC me oferecer o dono do cinturão. E, assim, permanecendo com o cinturão após essa luta com o Brandon Moreno, ele foi em Deus que vai dar tudo certo. Eu vou desafiar o dono do cinturão de cima, e se o cinturão estiver com o Henry Cejudo, eu vou permanecer na de baixo, porque hoje o Henry Cejudo é um irmão para mim e eu jamais lutaria com ele. I wanna go up to the division, go to the bantamweight. I'm gonna fight with the bantamweight champion, but just with the Henry Cejudo not gonna be the champion. If Cejudo get the belt, I don't fight with Cejudo because Cejudo is my brother. He's helping me when I need, and I couldn't fight. But if Cejudo is not the champion, I'm gonna up to the video and challenge the champions to a double champion. How soon do you want to do that? If Cejudo is not involved, like, do you want to do that in your next fight or later down the line? Caso o Cejudo não se torne o campeão, tu já quer subir para a próxima luta ou um pouco mais para frente? Com toda certeza, eu quero lutar no 61, mas isso não significa 100% que eu vou estar saindo da 57. Né? Eu quero me testar na 61 e eu peço ao UFC que me dê essa luta. I wanna test myself in the bantamweight, but I don't live for a long time for my division. I just gonna try to test myself and be a double champion, but I don't know now for the next fight or maybe the next year. I don't know too much. My focus now is in the fight and keep the belts of my division.
Will Henry and or Captain Eric Albarracin be in your corner on Saturday? Se o Henry e o Eric vão estar no teu corner no sábado. Nesse sábado não. Nesse sábado eu tô trabalhando com os coaches do Brasil. Eu estou trabalhando com a equipe que me tornou campeão mundial. For this camp, I train with the coach from Brazil, the guys that make me a world champion. For this time, Eric and Henry doesn't come to my corner, but I still friends, still talk about the strategy. He's gonna help me a lot to develop with my mindset, everything like that. And how happy are you with your compensation for this fight? Because I know you said you wanted more, you wanted to be paid more. You were vocal about that. So now going into the fight, how happy are you with your situation? Tu já falou muito sobre os teus problemas com o pagamento, que tu não era um cara bem remunerado pelo UFC. Se tu tá feliz agora, se teve muitas mudanças, como é que tu te sente com essa situação referente ao UFC? Bom, o UFC foi a organização que mudou a minha vida e eu estou trabalhando como você sabe, estou trabalhando com outro empresário e esse novo empresário me deixou muito feliz e agora tenho certeza que muitas mudanças virão após essa luta. I'm very happy. I never have a problems with UFC. UFC make my career, but now I change for manager. I start to work Raya. I'm so happy. Everything's changed now. And I'm going to keep in the UFC. I'm going to keep my focus in my career in the UFC because he's giving me all the things that I have to fight in the UFC. And now with another manager, the new manager, I favor, I'm very happy. And I still keep the things keep it like that. Great. I was going to ask you about your new management, but you just answered. So happy to hear that you are happy as well. Do you think, Deiveson, that it is important to get a finish in this fight so that the rivalry can be finished? Like you put period, exclamation point, and that's it? Or do you not even think about that? Just get a win and so you can move on? E tu acha que tu precisa nocautear ou finalizar para botar ponto final já nessa história, Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo? Ou tu não tá nem pensando nisso, o teu objetivo é vencer, não importa se é por ponto, por nocaute, como que seja? Bom, as duas primeiras opções que você citou, e que eu quero para essa luta, para dar ponto final nela. Of course, I want to put a point in this. I want to finish or knock him out because I need to do this. I need to put a point in the situations. The history about Deiveson Figueiredo and Brandon Moreno is keep, and I need to finish this now. I like that, and I think a lot of people would like to see, a definitive winner, so to speak. By the way, I saw a picture of you with your kids on what looked like a water buffalo of some kind. Where do you get these buffaloes from? Where do you see these buffaloes? Where can you ride them? It's a crazy scene that I saw. We're showing it now, too. Ele viu uma foto, tu e teu filho num búfalo. Ele quer saber de onde são esses búfalos, onde é que a gente pode ver esses animais. Bom, essa é a Ilha do Marajó, especificamente a minha cidade, Souri, né, onde eu nasci e fui criado. E é só visitar Souri, que é a maior ilha fluvial marítima que existe no Marajó. This is my city. Souri is an island in the north of Brazil. In these cities, there's a lot of buffaloes. And if you want to see this kind of animal, you're just gonna go to my island, and my city is Souri in the Pará. It's the biggest island in the north. Wow. And how far is that from Rio? How far is like quanto longe é do Rio, Souri? Souri, dá para você chegar a Souri, você teria que ir para Belém do Pará, 4 horas de avião e mais 1h30 de Belém a Souri. For you go to Souri, you need first to go to Belém by airplanes for 4 hours, Rio de Janeiro, Belém. After you need to take a boat to go to Souri, more 1-2 hours. Wow. Speaking of Brazil, when I spoke to Brandon last week, he thought that maybe the Brazilian fans would cheer for him more than you, that they potentially like him more than they like you. What do you think about this?
e estava conversando com o Moreno na semana passada e que o Moreno disse que o público brasileiro torce mais por ele do que por ti. Que ele acha que o público vai estar mais a favor dele do que de ti. E o que eu tenho de falar para ele é que aqui é Brasil, não é México, né? Se fosse no México, eu concordaria com ele. I just want to say to Moreno, we are in Brazil. If you are in Mexico, I'm going to agree with him, but we are in Brazil. Okay. And we'll leave it at that. I wish you the best, my friend. Obrigado. Thank you. Good luck to you on Saturday. Can't wait to see you back in there. Ele te deseja o melhor, quer te ver sábado, e aí tuas últimas palavras pro público aí para falar para teus fãs. Antes de falar com meus fãs, eu quero convidar você a vir conhecer a Souri, a Ilha do Marajó, né, especificamente Souri, que é a minha cidade, a comer o queijo do Marajó, o frito do vaqueiro e tomar o açaí natural nosso aqui do Pará. Before I say my last words, I'm gonna invite you to come to Brazil, go to Souri, try a cheese for the the cheese for Souri, the foods, the açaí. Come to hang out with us. It's gonna be a pleasure. E eu serei seu guia. And I'm gonna bring you for all this place for you enjoy the Marajó. I would love it. Açaí is my favorite food. I love açaí. I would take a bath in açaí, but only Brazilian açaí. I don't eat American açaí. It's crap. Brazilian açaí. So one day, I hope we can do it, my friend. I shake your hand right now. I hope we can do it. O açaí é a fruta favorita dele. Ele adora, mas o açaí brasileiro, não americano. E ele já apertou as tuas mãos e ele espera um dia estar aqui com a gente. Eu espero você. E eu quero falar aos meus fãs que tudo que vamos proporcionar sábado é para eles, né? Vai ser uma grande luta, eu versus Brandon Moreno, e eu quero muito que essa luta seja vendável. Então, se querem uma luta boa, uma luta animada, assistam o UFC sábado. Deiveson Figueiredo versus Brandon Moreno 4. I want to say to the fans, on Saturday, I'm going to do my best for the fans, and I want to make a history on Saturday. Me and Brandon Moreno is going to make a history. It's going to be a big fight because the fans of the Brazil, the fans of the world need this. Amen. Thank you, Deiveson. Appreciate it. Obrigado. And great job. What's your name, translator? Lucas. Lucas. Great job. You killed it, Lucas. Well done. Thank you to both of you. I appreciate it. Thank you. All right. Thank you so much. Bye. Yeah, there he is, Deiveson Figueiredo. He won't be coming out. That's a great job by you, Frank. Come on, Frank. I want to know if you're dancing back there, Frankie. Can't stop, won't stop. What a great job this is by MC Dome, huh? Keep going, keep going.